Hello everyone! In this video, let us discuss the parabola. So, ang mga objective natin ay define the parabola, identify the parts or the properties of the parabola, how to graph the parabola, write the equation of the parabola that will satisfy the given condition in standard and in general form. Number 5 is to transform the standard equation into general form and vice versa. General equation to standard form. Okay, so saan nga ba natin nakikita si parabola? Ano yung mga real-life application nito? Example, yung ilaw. Kapag yung ilaw binuksan po natin, di ba, the light will spread in all direction. Kaya nailawan po yung buong kwarto natin, kunwari. Now, kapag naman po kinoveran natin yung ilaw na yan, hindi lahat may ilawan. May certain part lang na mailawan. Yun yung nangyayari kay flashlight. Diba po sa flashlight, pag titingnan nyo yung flashlight, yung nasa loob, yung nasa ulo niya, parang meron po dyang mirror, parabolic mirror in a parabolic shape. So, yung mirror po na yon will help to reflect the light in forward direction. Kaya po, kung gusto nyo ilawan, may gusto lang po kayong ilawan ng certain part, pwede nyo po tayong gumamit ng flashlight. In this diagram, for example, ito po yung light, yung ilaw. Kapag inopen po natin yung light, syempre mag-spread po yung light niyan. Since meron nga po tayong nakaharang or parabolic shape, nagre-reflect po dyan yung ating ilaw. That move or that reflect in forward direction due to the parabolic mirror. Ano pa po ang pwede nating application nito? Makikita rin po natin to sa ating satellite o yung plato ng signal. Kapag meron kayong cable sa bahay, yung plato, yun po. May application din po dyan si parabola. Kumbaga, it helps, nakatulong po ito mag-concentrate. Yung parabolic shape, nakatulong siya ma-concentrate niya lahat ng incoming signal that will fall in a single point. Yung single point po na yun, yung receiver nung ating satellite or nung nitong plato na to. Ito po, kung nakikita nyo, ito. Andyan po. Okay po. So, ibig sabihin, all incoming signal will fall on that single point. Or lahat ng incoming signal na darating will fall on the disk, dyan po sa ating dish na yan, sa ating parang plato na yan, that will reflect to a single point. Wherein yung single point po natin na yan, yung ating tinatawag na receiver. Yan po yung receiver ng ating mga signal. Example, in this diagram, ito po yan, kunwari ito yung mga incoming signal, nagre-reflect po siya dun sa ating parabolic shape na yan. And that single point is called the focus. Okay, now let us talk about the definition of the parabola. Sabi po dito, parabola is set of all points whose distance from a fixed point, yun po yung tinatawag natin focus, equal daw po siya sa distance from a fixed line. Fixed line is called the directrix line. The point halfway between the focus and the directrix is called the vertex of the parabola. So ito po yung mga importanteng parts ng ating parabola. We have the focus, vertex, at si DL. DL means directrix line. Now, kung saan si vertex po yung ating nasa gitna. Siya po yung point halfway between the focus and the DL. So, kapag ang plane natin is parallel to the generating line, the conic section is the parabola. Okay, what are the properties na kailangan pa natin kay parabola? We have the axis of symmetry, latus rectum, focal distance, vertex. So, given this illustration, si axis of symmetry po ay line na perpendicular sa directrix na dadaan sa ating focus at vertex. So, in this illustration, ito po yung focus, ito po yung vertex. Si axis of symmetry po ay line, linya na daraan sa ating focus at vertex. That
what makes the graph symmetrical. Okay? Next, we have the latus rectum. Latus rectum is a chord. Chord means a line segment. Meron po siyang endpoint. Not unlike kay line, it extends indefinitely in both direction. But in latus rectum, chord lang po siya or line segment. Kumbaga may hangganan lang po. Na kung saan, ito daw po ay dadaan sa ating focus. Ito po yung focus natin. Daraan daw po dyan yung ating latus rectum. So, paano siya dadaan kay focus? Na kung saan, perpendicular naman daw po siya kay axis of symmetry. Ibig sabihin, if the axis of symmetry is pa-vertical line, yung ating latus rectum po ay naka-horizontal position. Okay po? Pero daraan po siya kay focus. Since latus rectum is a chord, meron po tayo dyang dalawang endpoints. Okay, next naman po is si focal distance. Focal distance is a length na makikita natin sa focus and vertex, and makikita din po natin siya kay DL or directrix line and the vertex. Okay, in this lesson, we denote the focal distance as letter A, but some other books or some other reference, ang ginagamit po nila ay letter P. Okay, next naman po natin si vertex. Vertex is the point, okay, na nakita natin sa gitna ni focus at ni DL. Okay, yan po yung ating vertex. So, ito lang po ang tatandaan yung pattern sa ating parabola. We have the F, V, DL. F means focus, V means vertex, DL means directrix line. Na kung saan, from F to V, yan po yung ating A. A means the focal distance. V to DL is also A. And from V to F, V to DL, ang distance po nila ay equal. So meaning, if this is 4 units away, this is also 4 units away. Okay? So let us now talk about the standard equation of the parabola. Meron po tayo dalawang equation na ginagamit kay parabola. So ito na po yung isa, yung quantity y minus k squared equals to 4a quantity x minus h. And then another one, we have the quantity x minus h squared equals to 4a quantity y minus k. So let us discuss the first one. Ginagamit natin tong formula na to if the opening of the graph is either left or right. Paano ko malalaman, ma'am, kung left or right ba yan? So titingnan nyo po yung ating equation. By looking at the equation, you can identify. Okay, dito nyo po titingnan. Kung ano yung variable na nandito, yan po yung magsasabi sa inyo kung ano po yung opening of the graph. Now, if that is x, meaning the opening of the graph, it's either right or left. Okay? Now, paano ko masasabi, ma'am, kung right ba yan or left? Titingnan nyo naman po yung katabi. Kung yung katabing yan is positive, meaning it opens to the right. Kapag naman po yung katabi is negative, meaning it opens to the left. O kaya po, tingnan natin dito sa baba, nakalagay po dito, A is greater than 0. Pag sabi po natin A greater than 0, lahat ng mga matataas na 0, meaning po mga positive numbers. Meaning, kapag ang A po is positive, it opens to the right. Now, if A is less than, meaning po ng mga less than to 0, meaning is mga negative numbers naman po yan. So, ang parabola natin will open to the left. Okay po? Now, kung maalala nyo kay conic section, di ba napag-aralan natin, paano natin malalaman ang isang equation ay parabola ba, circle ba, ellipse ba, hyper ba? Di ba nasasabi natin na yan ay parabola if the quadratic term na present ay isa lang. It's either the x squared or the y squared. Yun po natin malalaman na ang isang equation ay parabola. In this case, kung nakikita nyo po or napapansin nyo sa ating standard form, isa lang po ang naka-squared. Si quantity y minus k squared. So, ang titignan nyo pong o yung gagawin nyong clue, yung hindi po naka-squared na variable, which is yung x po. Okay po? So, kung ang x ang nakalagay dyan, meaning po, ang ating parabola, it opens left or right. Okay po, next naman natin na hahanapin ay si vertex. So, si vertex po, siya ang ating HK.
Kung sa circle, may center tayo na HK, ngayon naman po kay parabola, ang vertex naman natin, we name it also as HK. And remember, hindi po porket HK yan is H. Meaning po kasi, ordered pair pa rin po yan, na kung saan si H, yan pa rin po yung x-coordinate ng vertex natin, si K is the y-coordinate of the vertex. We just name it HK para maiba po siya. Kasi 'di ba, based on the definition of the parabola, si parabola is set of all points, x, y. So for example, kung meron ka pong point dito, okay, meron ka rin naman pong point dito, meron ka rin point dito. Meaning po niyan, okay, lahat po yan ay made of all, set of all points based on the definition. Now, ibig sabihin, kapag nandito rin po yung point, it's still x, y. But we name it HK para malaman po natin na yan po yung vertex. Yan po kasi yung ating minimum and maximum, or siya po yung ating, based sa graph, siya po yung magsasabi kung kailan ka aangat or kailan mo ililiko yung graph mo. Okay po? Kaya siya HK. But still, H is still the x-coordinate, K is still the y-coordinate of the vertex. Next naman po nating hahanapin ay si focus. Si focus po, makikita natin, okay, makikita po natin siya by adding A sa H kapag ang opening ng graph natin is left or right. Okay po, paano naman malalaman? Tandaan po yung pattern natin na F, V, DL. Now, kung saan si V po yung nasa gitna, si F po yung ating focus, si DL po yung directrix line. And another thing, para po pala malaman natin kung anong opening ng graph kapag ang given lang ay yung FVDL, malalaman po ang opening ng graph depende po sa location ni F. Kung nasan po si F, nandun po ang ating opening of the graph. Yan po yung clue nyo para malaman nyo po yung opening of the graph. So for example, yung F po natin ay nasa kaliwa ng V, ni V. Ibig sabihin, ang opening of the graph po natin ay nasa kaliwa. It opens to the left. But if F is on the right side ng ating V, and then si DL ay nasa left, ibig sabihin po, si F yung magsasabi kung nasa ng opening. Meaning, ang opening ng ating graph will be on the right side kapag si F ay nasa kanan. At kapag nasa taas naman po, edi upward. Kapag nasa baba, edi downward. Yun po. Okay? Yun yung magiging clue nyo para malaman nyo yung opening ng graph. Since, dito sa ating illustration, it opens to the right, meaning, ang focus natin ay nasa kanan. So, mula sa vertex papunta sa focus, paano ka po ba pumunta? Papunta kay focus, di ba? Ang galaw po niyan ay pakanan, meaning, para ka lang pumunta ng x-axis positive side. Okay? Ibig sabihin po, from the vertex, kunin mo yung H. Eh, di ba po, si H is still the x-coordinate. Kunin mo po yung H, mag-add ka ngayon ng A. Sino nga yung A? Si A po yung focal distance. Kung naalala nyo sa definition kanina, nakikita po natin yan from F to V and V to DL. Okay? So, ibig sabihin po, para makuha natin yung coordinate ng focus natin, kunin mo yung H ni vertex, mag-plus ka ng A. And then, comma, K lang. K lang, kasi hindi ka naman po from focus, hindi ka naman po umangat dyan, di ba? Hindi ka rin naman bumaba. Kasi nandito ka lang din naman po sa point na yan. Okay? Kunwari, ito yung 1, 2, 3, 4. Di ba po? Kunwari, ito naman ay 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin po yung vertex kasi natin dito is 4, 4. Meaning, nandito ka naman yung focus mo. Kung babasahin niyo po yan, that is 5, 4. Meaning, from 4 na H, mag-plus ka ng 1. Bakit ma'am 1? Kasi from 4 to 5, ilan po ba yung units niya? Di ba? 1. Kumbaga yung distance from 4 to 5 is 1 unit. Kaya po, H plus A or 4 plus 1. That is why meron kang 5. And then yung K po is 4 pa rin kasi hindi ka naman po umangat dito kay focus. Hindi ka naman nag-move upward. Hindi ka rin naman nag-move downward.
para mapunta ka kay focus, nandiyan ka pa rin po sa 4. Kaya copy lang yung ating K. Now, in getting the DL, the directrix line, tandaan niyo po si FVDL. Same po yan ng galaw. Kung nasa X, ito po X, sabihin po, ang galaw ng focus is nasa X, ang galaw din ng DL ay nasa X. Therefore, kung ang focus mo nasa kanan, malamang ang DL mo ay nasa kaliwa. Kaliwa, 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 meaning negative x-axis. So, kunin pa rin po natin yung H, mag-minus ka naman ngayon ng A. Okay? Kaya ka nagkaroon dito ng H minus A. Saan po ba nakatapat? Di ba yan po ay 3. So, sabihin, X equals to 3. So, yung 4 natin, 4 pa rin po, 4 minus 1 naman. Kaya po, nagkaroon tayo ng 3. Okay? Now, DL means line po. Yan ha, line po. Not unlike a vertex at focus, sila po ay points, ordered pair po ang sagot dyan. Pero pagdating po kay DL, line naman po siya. So, kapag, di ba, naalala nyo, kung naalala nyo po kay linear equation with one unknown, kapag po one unknown, ang mag-graph po natin doon is horizontal or vertical. Di ba? Pero kapag po linear equation with two unknown, yan po yung mga slant or diagonal line. Since one unknown lang yung ating DL, meaning po, ang option nyo lang is it's either horizontal or vertical line. Pero kapag po x equals to something, tandaan nyo, ang graph po niyan ay laging pa vertical. Kapag naman po y equals to something, ang graph naman po niyan ay pa horizontal. Okay? Now, if the DL is x equals to something or pa vertical, kabaliktaran po siya ng ating axis of symmetry. Bakit? Kasi si axis of symmetry po ay dadaan kay vertex and focus. Na kung saan perpendicular daw po siya kay directrix line. So kung ipa-plot natin siya dito sa graph, ito po yung vertex, ito yung focus. Kung nakita niyo po yung yellow, yan po yung magiging axis of symmetry natin. So saan po siya nakatapat? Kay 4, di ba po? Meaning, ito yung ating axis of symmetry. Ang equation niya will be y equals to 4. Ano yung itsura ng line? Horizontal. Ibig sabihin, y equals to something. Saan siya nakatapat? Kay 4. Kaya y equals to 4. Sino yung 4? Yung k. Kaya nakikita niya dito, y equals to k. Okay? Next naman po natin si endpoints of latus rectum. Si endpoints of latus rectum, makikita natin siya kay focus. Si latus rectum po, kung naalala niyo sa definition kanina, passes through the focus. Kung ito yung focus mo, ayan. And, saan nga daw siya perpendicular? Perpendicular siya kay axis of symmetry. So, meaning, kapag ang axis of symmetry mo po ay nakahiga or naka-horizontal, si latus rectum mo ay naka-vertical position. Meaning, para makuha mo po yung endpoints niyan, you go up and you go down. Ito na po yung ating endpoints of latus rectum. Okay? Next naman nating equation na gagamitin kapag ang opening of the graph is up or down. Gagamitin mo naman po to kapag y yung nandyan. Okay? So, explain din natin to. Kapag y po dito, ang option nyo po sa opening of the graph is either up or down. Upward if that is positive, yung katabi, negative kapag downward. Okay po? A greater than 0 meaning positive, opens upward. A less than 0 means negative, opens downward. Okay. Ganun pa rin po ang ating vertex, HK. Tandaan nyo, sa isang equation, ang x po natin, ang lagi niyang kasama ay si h. Si y naman, ang lagi naman po niyang kasama ay si k. Okay. Next is si focus. Para naman makuha natin si focus, kung kanina ang galaw natin is pa x or left or right, ngayon naman po ang galaw natin is up or down. So up or down meaning
naka, na, naka-coordinate po siya kay y. So, mula dito kay vertex na to, para makapunta ka kay focus, umangat ka. Angat or up, meaning po nun is y. Di ba po? Yung y yung galaw niya. So, from the vertex na HK, kunin natin yung y coordinate ng vertex, which is the K. Magpa-plus ka ngayon ng A. Kasi nga upward. Now, para naman kay DL, kay directrix, minus A ka naman dun sa K natin. Okay? Pero kapag ang position naman natin ay, kunwari, yung DL nasa taas, si vertex nasa gitna, lagi naman po yan, at si F ay nasa baba, kunin mo pa rin po yung HK ng ating vertex. Pero ngayon, para makuha mo yung DL, plus A ka, para makuha mo si focus, minus A ka naman. Okay, ganun lang po yun. Basta kapag up, plus A, kapag down, minus A. Okay, next directrix line natin dito ay naka-y, kaya y equals to k equals A. Ang graph naman po niyan ay pa-horizontal. Remember that. Y equals to something. And of course, kabaliktaran po ni DL si axis of symmetry. Kaya x equals to h. Copy lang natin yung h natin dyan. Ang graph naman po niyan ay pa-vertical. X equals to something. Okay? So, let us have an example para maintindihan na po natin itong standard equation. Paano natin siya i-apply. Okay, next. Example number 1, we says here we have, write the equation of the parabola when the vertex at -2, 3 and the focus at -5, 3. Okay, graph po natin siya para mas maintindihan nyo palalo yung ating mga parts. You don't need to memorize yung mga formula ng ating properties. Ang kailangan nyo pong intindihin dito, yung relationship ng mga properties to each other. Okay, so number 1, graph natin si vertex, -2, 3. -2, 3. Okay, by this time, I hope everybody knows how to plot the point in Cartesian. Focus naman po natin is -5, 3. So, nandito naman po ang ating focus. So, nandito yung vertex, nandito po yung ating focus. Now, para malaman natin ang equation, okay, ng parabola, first is identify muna po natin what is the opening of the graph. Para pag na-identify natin yung opening of the graph, malalaman natin kung ano yung standard form na gagamitin. Pag na-identify na natin yung standard form, kailangan naman po natin i-substitute yung ating vertex na si HK at yung ating value ni A. Okay? So in this case, ang opening of the graph natin will be, okay, ang opening natin ay nasa left. Bakit nasa left? Kasi, tandaan niyo yung pattern natin kanina na F, V, D, L. Sabi ko sa inyo, kung nasaan nakaposisyon ang ating F, nandun po ang opening. So, in this case, si focus ay nasa left. Ibig sabihin po, ang opening natin dito ay nasa left. Now, kung ang opening ay left, therefore, ang equation na gagamitin natin ay ito. Okay po, yung katabi ng A natin ay si X. Okay, so now, meron na tayong HK. Ito po yan, from the vertex. Tandaan nyo ha, si vertex ang magbibigay sa atin ng HK. Next, hanapin naman natin si A. Si A po ang ating focal distance na matatagpuan natin from F to V, V to DL. So, ang gagawin nyo lang po ay count nyo lang kung ilang units meron from V to F. From V to F. So, 1, 2, 3. So, meron kang 3 units. Meaning, yung ating F ay may 3 units away from the vertex. Okay? Since we're talking about the value, we need value of A po kasi. So, we need the absolute value of -3, which is +3. Or kung naalala nyo po kay number line, meron kang absolute value of -5 minus, saan po ba nakatapat yan? 5 and -2 minus -2.
So, ito yung magiging plus, ito magiging positive, so magiging negative. Absolute value of negative 3 or you have positive 3. Okay? Kapag ang pinag-usapan po natin ay distance, yung 3, pwede na po natin yung isagot. Okay? Pero ang hanap po kasi natin dito is yung value mismo ng A, which is, ito po yung ilalagay natin. Value of A. Okay, yan po yung ilalagay natin, yung negative 3. Kasi kung yung positive 3 po ang ilalagay natin dyan, hindi siya magsasatisfy sa ating condition na ang opening ay left. Okay? Ibig sabihin, dapat naka-right pala yan. Okay po? So, substitute na po na natin yung ating mga given. Copy lang natin si y, palitan natin si k na 3 equals to 4, close open parenthesis, x minus negative 2. Okay? And then, substitute natin si a, which is negative 3 po. Ito naman ay magiging plus, magiging positive. So, therefore, ang ating magiging standard equation will be y minus 3 squared equals to 4 times negative 3, it's negative 12, x plus 2. Okay, so ito na po yung ating standard equation na ating parabola. Okay, of course, sabay na rin po natin dito yung pag-transform ng standard to general form. Para marunong na po kayong mag-transform ng standard equation to general form. Ang gagawin lang po natin dito ay yung y minus 3, i-expand. And then ito po ay magdi-distribute naman po tayo. Okay? So, pag nag-expand po tayo ng y minus 3 squared, gamitin na po natin yung ating special product para mabilis. Which is, the pattern na gagamitin natin is yung x plus or minus y squared equals to x squared plus or minus, depende po sa given, 2xy plus y squared. Okay? So, the expansion po ng y minus 3 squared is y squared minus 6y plus 9 equals, distribute naman po natin si negative 12 to x. So, we have negative 12x. Negative 12 times 2 is minus 24. After po nito ay equate natin lahat yan kay 0. So, ito po ay i-transpose natin sa kabilang side. So, magkakaroon naman po tayo dito ng y squared minus 6y plus 9 plus 12x plus 24 equals to 0. And then, arrange lang po natin yung ating equation. We have y squared plus 12x minus 6y, and then plus 33 equals to 0. Okay, combine like terms lang po. Wala ka naman pong ibang i-combine dyan. Si 9 and 24 lang. Okay, the rest, copy lang po natin. Okay, so this is, okay, the general equation. General equation. Okay. So, next example natin is number 2. Write the equation of the parabola when the vertex at negative 5, 5 and the directrix is at y plus 9 equals to 0. So, again, igagraph po natin siya para mas maintindihan nyo po yung relationship ng ating mga properties. So, graph po muna natin si negative 5, 5. So, nandito po siya sa ating quadrant 3. And then we also have the directrix line. Ito po ay y equals to negative 9. Para mag-graph po natin yan, negative 9, y po. So we have negative 5 na po to. So extend lang po natin to ating line. Okay, so tansyahin na lang po natin kung nasan dyan si negative 9. Let's say nandito po yung ating negative 9. So, negative 6, negative 7, negative 8, negative 9. Okay? Next is, nandito na po yung ating DL. Since y equals to something, remember kanina, sabi natin, pag y equals to something, yan po ay naka-horizontal. So, nandyan na po yung ating DL.
Okay, identify naman po natin ang opening ng ating graph. So in this case, para malaman natin ang opening ng graph, bibilangin po natin, okay, kung ilang units ba to. Okay, or kaya, para malaman po natin ang opening of the graph, identify natin nasan ba yung F natin dyan. Wala tayong F, DL lang po ang meron. So, remember our pattern, F, V, DL. Kung ang V natin ay nandito na sa gitna, ang DL natin ay nasa baba. Therefore, ang ating F ay nasa taas. Kung nasa taas po ang ating F, therefore, ang opening of the graph is upward. Since upward po ang opening ng graph natin, ang equation na gagamitin natin ay yung katabi yung A ay si Y. Okay? Now, identify nga natin kung nasaan ang exact location ng ating focus. Paano natin malalaman yung exact location ng ating focus? Bilangin lang po natin kung ilang units meron si F2DL. Okay, so we have 1, 2, 3, 4. So from V to DL, meron po tayong 4 units. So meaning, 4 units din po ang iaangat natin para malocate natin yung si focus. 1, 2, 3, 4. So nandito po ang ating focus. 4 units din po yan. Okay? Kasi po, di ba, sabi natin kanina, equal lang naman po sila. Okay? So now, meron na tayong HK kay vertex. And then we also have the value of A also, which is 4 units. And then since this is upward, ibig sabihin po, positive 4 po ang ating value A. Okay? Para malaman mo po yung pinaka-value ng ating A, kung paano mo bilangin si vertex to focus. Kung yaan ay pataas, meaning upward po. Yes, upward, I mean positive po. Positive yung value ng ating. Okay? So, ang ating equation na gagamitin ay quantity x minus h squared equals to 4a quantity y minus k. Ito po yung gagamitin natin, yung naka-y. Kasi nga po, ang opening natin ay upward. Okay? Meron na po tayong h, meron na tayong k, meron na tayong a. So, substitute. So, we have copy yung x minus h naman natin ay negative 5 squared. Ito po yung h, ito po yung k. Equals to 4. Ang value ng a natin ay positive 4. And then we have y minus negative 5. And then, magkakaroon tayo dito ng x plus 5 squared equals to 16 y plus 5. Okay? So, ang nangyari po ay minus negative yan. So, plus positive, plus positive. Ito po ay positive 4. And simplify, nakasimplify na po. So, ito na po yung ating standard equation. Okay? And then, identify naman po natin ang ating general form. So, para ma-identify natin yung ating general form, again, i-expand po natin itong x plus 5 using the special product. And then, ito naman po ay distribute. Okay? So, expand lang po natin sa x plus 5. So, meron tayong x squared plus 5 times 2 times x. Meron tayong 10x, 5 squared. So, plus 25. Okay? Equals to 16 times y. So, we have 16y. 16 times 5. So, meron tayong 80. Next is, i-transpose naman po natin ito sa kabilang side. I-equal kasi po natin siya kay 0. So, we have x squared plus 10x plus 25 minus 16y minus 80 equals to 0. And then, combine like terms, and then arrange na po natin. So, meron ka ng x squared plus 10x minus 16y, 25 minus 80. So, meron tayong negative 55 equals to 0. So, ito na po ang ating general equation.
Okay, naintindihan po ba? Okay. So, next example, we have number 3. Write the equation of the parabola if it passes through the point -1, 5, and its vertex at 3, 1 with a vertical axis of symmetry. So, ang vertex po natin ay 3, 1. And then, para ma-identify po natin ang opening of the graph, okay, opening of the graph. So, tingnan po natin maigi. Since ang given ay point lang na daraanan ng ating parabola, and then may vertex, at meron din tayong axis of symmetry na pa-vertical. So, kung maalala natin, si axis of symmetry, ang dinadaanan po niyan ay si vertex and ang ating focus. But in this case, we don't have focus or DL man lang para malaman natin yung opening of the graph. Okay. Pero meron naman po tayong clue which is the axis of symmetry. Kapag ang axis of symmetry po natin ay naka-vertical, ibig sabihin po, ang option mo lang po dyan ay up or down. Okay? Since ang dinaanan daw po niya ay si -1, 5, meaning ang opening of the graph po natin ay upward. Okay? So, hindi man po pwedeng downward. Ano po yun? Downward. Tapos, nandun po yung dinaan na point. Ano po, liliko po ba tayo? Diba? Hindi. Okay. O kaya naman, hindi lang po pwedeng left. Kasi kung left po yan, nandito po mismo yung axis of symmetry. Hindi pa po dapat pa-horizontal siya kapag opens left or right. So, the opening is upward. Since upward po ang opening, ang ating equation na gagamitin ay quantity x minus h squared equals to 4a quantity y minus k. So, meron na po tayong value ng hk, but wala po tayong value ng a. Hindi natin mahanap yung value ng a kasi nga wala naman tayong f and dl. Okay? But, sabi dito, yung parabola daw natin ay dadaan sa point na -1, 5. Meaning, ito po yung px, y natin. Ito si vertex yung hk natin. Looking at the equation, meron ka naman ditong x, meron ka ding y. So, therefore, we can use this point to substitute dito sa ating equation para ang unknown variable na lang sa equation natin ay c. So, ito po yung ating xy, ito po yung hk. So, ang x natin is -1 minus ang h natin ay 3. And then 4a. Ang y natin is 5. Ang k natin is 1. So, therefore, meron po tayong -4 squared equals to 4a. 5 minus 1 is 4. And then -4 squared means 16 equals to 4 times 4 is 16. Copy A. Divide both sides by 16. Para makuha po natin ang value ng A. So, ang magiging A natin is 1. So, ito na po yung ating A. So, since meron na tayong A, which is the focal distance, we can identify now the location of our vertex. So, ang focus natin will be here. Okay, kasi ang A natin is 1, therefore from B to F, we have 1 unit upward. So, nandito po ang ating F, si focus. Okay, and then if F is nasa taas, therefore ang ating DL ay nasa baba. It's 1 unit also downward. So, nandito po yung ating DL. Again, DL is not a point, kaya line po siya. So, ang itsura po niya ay paganito. Okay, so yan po ang ating DL pa-horizontal. Meaning, pa-horizontal po ang ating DL. So, that is y equals to something. Saan siya nakatapat? Kay 0. So, y equals to 0 or we have x-axis. Okay?
So going back here, sa equation po ang hanap natin, going back. Kunin ulit natin itong equation, pero this time, hindi na po natin i-substitute yung ating y and x and y. Okay, so we have x minus 3 squared equals to 4 times 1, and then y minus 1. Simplify, we have x minus 3 squared equals to 4, y minus 1. So ito na po yung ating standard equation. Okay, and then to get the general equation, expand lang po natin ulit to. And then we have x squared, 3 times 2 times x, copy operation, negative or minus. So we have 6x, 3 squared plus 9. Equals to, distribute si 4 kay y minus 1. So you have 4y minus 4. And then equate to 0, 4y minus 4, lipat sa kabila. So you have x squared minus 6x plus 9 minus 4y. Okay, plus 4 equals to 0. So meaning meron na tayong x squared minus 6x minus 4y plus 13 equals to 0. So ito na po yung ating general equation. Okay? Okay? So, next naman natin is finding the properties of the parabola. Okay?